Oh, hello, nizere yuko mumeze neza aho muri. Twagiye tureba kuri some of the topics zitandukanye muri physics, calculation ndetse n'ibisaba amagambo cyane cyane, dore ko badakunda kubaza yindi calculations cyane. Rero hari concept yari iburaho gatoya yo kwigaho, the relativity concepts and postulates of special relativity. Twari tugira ngo tuvuge kuri relativity. Actually, this concept icyo isobanura, hano turaza kumenya icyo relativity ivuze, hanyuma tumara kumva icyo relativity ivuze turanavuga about frames of reference kuko nazo ziri included, hanyuma turebe ama laws atandukanye aboneka muri relativity, noneho tunabone na special, okay, let's say special, ibyo bita special relativity cyangwa se postulates of special relativity. So simply relativity, uh, relativity nyine ni concept ije vuba, yaje mu kinyejana cya makumyabiri, ariko hano I'm using a summary just to make you aware of this. Relativity icyo isobanuye, definition of relativity, it says anything except light, ni ukuvuga ngo ikintu icyo ari cyo cyose. Hano relativity kivuze abantu babona ibintu bitandukanye bitewe na frame of reference barimo. Turaza kubona what the frame of reference is. So definition of relativity says except light, uretse urumuri rwonyine, with respect except light, anything except light moves with respect to time and space, depends on the position and movement of someone who is watching. Ni ukuvuga ngo uretse urumuri rwonyine, speed y'ikintu kiri kugenda kiri with respect with time and space, dependinga aho umuntu ari, cyangwa se bidependinga kuri movement y'uri kukireba. Ubwo ngubwo uwo muntu nyine biradependinga kuri frame of reference agize gute arimo. Nk'urugero, nturabizi nk'iyo uri mu modoka, iyo uri mu modoka uba ubona ibiti biri kugenda kuri speed nk'iyi modoka uri kugenda, nyine ugenda ubona ibiti biri kugera gute, biri kumuvinga. Ariko umuntu utari mu modoka wahagaze azabona ibiti bihagaze. That's like a simple understanding of the relativity. Mvuga ngo azimi kuko ndi muri frame of reference iri kugenda, ubwo nyine twavuga iyo modoka ndiho ndabona like trees nazo ziri kumuvinga with the same speed niyo frame of reference yanjye iriho, ariko wa muntu uhagaze uri kuri speed wenda iri ntoya ku modoka, cyangwa se ufite speed ya 0 meter per second, azabona ibiti byo bigize gute bihagaze. So it means ikintu icyo ari cyo cyose umuntu akibona bitewe na frame of reference agize gute ahagazemo. Ni ukuvuga ngo the speed of an object depends on the speed of the observer in his or her frame of reference. That means ariko icyo bavuzemo except urumuri rwonyine nirwo rutagira gute, nirwo waba uri kumuvinga waba utamuvinga. The speed of light does not depend on the speed of the frame of reference of the observer, cyangwa se does not depend on the speed of the observer. So rero nakomeje kuvuga frame of reference n'ibindi bitandukanye. So what is frame of reference? N'izihe types za frames of reference? Reka tuzivuge twese tuzireba. What a frame of reference is, muranyanganira ngo meze nzamuka hejuru muri summary nabyo bashyizemo kandi birakenewe. So yes, the frame of reference, yego, pardon, yes, pardon, sorry, yes, frames of reference. No longer a frame of reference. A frame of reference is a set of coordinates that can be used to determine positions and velocities of objects in that frame. No kuvuga ngo nama coordinates nyine x, y, z, sibyo ashobora kuba determined kugira ngo tuvuge position ndetse na speed of an object muri frame runaka. So simply frame of reference naho observer ahagaze, sibyo naho observer agize gute ahagaze. So dufite rero types of frame of reference. Hari yitwa inertial frame of reference, ni frame of reference which a body remains at rest, ni ukuvuga ngo body irahagaze, cyangwa se moves with constant linear velocity acted upon by force. Ni ukuvuga ngo yo izaba ari frame of reference aho body izaguma iri at rest ifite constant linear velocity. Ni ukuvuga ngo niba mbega frame of reference body iri either irahagaze iri 0 ifite speed ya 0, cyangwa se iri kugenda kuri speed imwe idahinduka ifite constant velocity, mbega it's not accelerating. Noneho tukagira n'indi type of frame of reference yitwa
um, non-inertial frame of reference. This is a frame of reference that is undergoing acceleration with respect to an inertial frame. Ni ukuvuga ngo yo iba iri kugenda muri acceleration, yari iri kuri speed wenda ya 60, nyuma y'isaha ibaye 70, ibaye 80 gutyo, mbega iri ku acceleratinga, even no ku deceleratinga, it does not have a constant velocity. Iyo ngiyo rero tuyita non-inertial frame of reference. So noneho hari icyo twita Galilean equation of transformation. Actually uh, frame of reference zose nyine ziba ziri muri 3D, if we can say it gutyo. Frame of reference ziba ziri muri 3D, let's say 3D graph, not calculator, 3D graph, 3D graph, yes, 3D graph, reka wenda turebe image, yes, let's say 3D. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose frame of reference niba iri muri 3D, hanyuma tukagira transformation, twitegereje nk'ino point ifite y, z and x, hanyuma nitumuvinga ino point tukayegeza imbere, urabona tuzaba tumuvinze kuri x. Dushatse kumuvinga kuri z twayigiza hano gutya, dushatse kumuvinga kuri y twayizamura. So as long as rero yazamutse kuri x itambika, iki gihe bizavuga yuko ubwo wumva nituyizamura tukayishyira, nituyizamura nyine, nituyitambika, nituyitransforminga kuri x nyine, ubwo z na y bizaguma biri constant, ariko mva tuzaneminga bushyira, tuzagira y prime, z prime na x prime, hanyuma x ya movinze with distance of course, ubwo ni velocity times time kuri iyo phase ya x. Icyo gihe rero tuzaba tuvuga yuko the x twari dufite as initial ingana na x prime plus the transformation distance y'abantu, uvuga ngo the plus no distance, sibyo? Ni uvuga ngo this x izangana na no distance twa transforminzeho, guteranyaho the x prime, hanyuma z na x, z na y byo bizaguma biri constant, that means y equals to y prime, hanyuma z equals to z prime. So that means rero izi equation zose uko ari eshatu nizo twita Galilean transformation equations. So this is a set of equations is known as the Galilean transformation. They enable us to relate measurement in one initial frame of reference to another. Ni ukuvuga ngo Galilean transformation ivuze yuko nidukora transformation of course nidukora transformation ya with respect to one axis, izindi axis zo zizaguma ziri constant, if you can say it that way. So hanyuma rero after gaining Galilean transformation, we can say on what we call concept of space time and mass. Tugira rero icyo twita time dilation. Time dilation ni phenomenon ivuga gute? Time dilation is a phenomenon where two objects moving relatively to each other, or even just a different intensity of gravitation field from each other, experience different rates of time flow. Ni ukuvuga ngo object bitewe na intensity ya gravitational field irimo byumva time mu bice bitandukanye. Ni ukuvuga ngo twagiye tubivugaho uko abantu experiencing time ku isi, siko objects ziri kuri Mars experiencing time kimwe nkatwe, kubera yuko gravity yo kuri Mars na gravity yo ku isi zigize gute, ziratandukanye. Rero ibyo bituma habaho icyo twita time dilation. Time dilation means what? An activity ishobora gutwara like 10 seconds hano ku isi ishobora gutwara like 1 minute kuri 1 minute kuri Mars. Rero ibyo bikaba byabaho kudelayinga time. So icyo gihe rero tugira a set of constants nyine dufite ni nova ingana na 1 over square root ya 1 minus v squared over c squared nyine, cyangwa se c ubwayo ni speed of light, hanyuma v squared cyangwa se v yonyine ni speed of the object nyine iri kumuvinga. Niba ari object iri kumuvinga at certain speed iri kugenderaho niyo tuzabara as v, hanyuma tuyikompare na speed of light. Impamvu dukompare na speed of light nuko twabonye ko speed of light muri yaba iri ku isi yaba iri mbega speed of light ahantu muri frames of reference ahantu ariho hose izaba iri imwe, hanyuma tukaza gukuba kuri time initial, if you can set that way, noneho tukamenya the delayed time. Hanyuma rero niba habayeho time dilation, habaho n'icyo twita contraction. Actually length contraction, an example of it, if we take
If we turn our light beam close to face in the direction of motion, time dilation implies length contraction. Ni ukuvuga ngo nidutaninga light beam nituyegereje the direction of motion, hazabaho icyo twita time dilation, hahita hanabaho na length contraction. That means tuzagira still the constant value ingana na 1 minus v squared over c squared, aho c squared na v squared, aho c squared twavuze icyo ari cyo ko c ari speed of light, hanyuma v ikaba speed of the object iri kumuvinga. Then dufite rero ibyo tugira postulates of special theory of relativity. Ibi ngibi twari tumaze kuvugaho hejuru: time contraction, time dilation, ndetse na Galilean transformation equation, nibyo twita general relativity. Hanyuma rero special relativity yo ivuga iki? The first postulate of special relativity iravuga ngo all laws of physics, ni ukuvuga ngo laws of physics ahantu hose ziri zizagira gute, zizaba respected in all same frame of so this states that the laws of physics are the same in all initial frames of reference. This postulate relates to the reference frames. It says that there is no preferred frame and therefore no absolute motion. Ni ukuvuga ngo muri initial frames of reference ziri zifite constant velocity cyangwa se zifite velocity ziri at rest, zizagira gute, ziza respectinga laws of physics icyarimwe, if you can say it that way. Hanyuma nizimara ku respectinga the laws of physics, mbega niba ari force equals to mass times acceleration, it's the same muri all initial frames of reference. Ikindi second postulate yo twahoze tubivugaho no kuva kare, second postulate twahoze tubivugaho kuva kare. This states that speed of light c is constant. Ibyo twabivuze, speed of light iri independent of the frame of reference, sibyo? Mbega uko urumuri rubona ku modoka ihagaze, n'urugero uko imodoka ihagaze icana amatara, speed y'urumuri izaba ingana n'igihe n'imodoka iri kugenda izacana amatara. Ni ukuvuga ngo the speed of light does not depend cyangwa se is independent of the relative motion of the source, either aho urumuri ruri guturuka cyangwa se kuri observer. Ni ukuvuga ngo umuntu akubaje ati ngo state two postulates za special theory of relativity, wavuga zingahe? Wavuga izi ngizi ebyiri. So hanyuma rero hari ikiyongeraho kuri relativity, nk'urugero umuntu ari muri frame of reference iri kugenda, ni ukuvuga ngo the speed of person muri frame of reference runaka, sibyo? Observer azabona the speed of another person. Let's see a good question ahangaha. Open image in new tab. Yes, ni ukuvuga ngo dusuppose urugero umuntu ari kurasa umwambi ari at rest, sibyo? Umuntu ari kurasa umwambi ari at rest. Noneho mbega we frame of reference arimo ifite 0, ubwo we ari muri ifite zose ni initial frames of reference. Either muri uyu nguyu niba ari kugenda muri uyu nguyu yarahagaze n'umugore uhagaze afite frame of reference ifite 0 km per hour. Hanyuma uyu nguyu uri mu modoka cyangwa se uri muri train, we ari muri train ifite 100 km per hour, ariko bose bagiye kurasa umwambi ufite 200 km per hour. Ni ukuvuga ngo uyu mwambi uzaraswa uri muri ino modoka uzaba ufite the speed yawo plus the speed of the frame of reference. Do you get it? Ni ukuvuga ngo the speed of an object is the speed of itself cyangwa se its natural speed plus the speed of frame of reference. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu we azagira gute, the speed y'uno mwambi izahitinga kino kintu ifite speed ya 300 km per hour, ariko uyu nguyu azahitinga kino kintu, umwambi uzahitinga kino kintu ufite 200 km per hour, sibyo? Umwambi uzaba ufite 200 km per hour. So as long as rero these ubu uyu nguyu ino train arimo niba itari ku acceleratinga cyangwa se itari ku deceleratinga, ifite the constant speed, ubwo ngubwo ino frame tuzavuga ko iri initial frame of reference. Same thing kuri uyu nguyu nawe uri kuri initial frame kuri frame of reference ifite 0 meter cyangwa se 0 km per hour, nawe azaba agize gute, nawe azaba ari mu initial frames of reference. So rero
bose the laws of physics zizaba ziri same, sibyo? Though laws of physics nyine ni ukuvuga ngo action ziriya marozi dusanzwe tuzi yo muri physics, action equals to reaction, force equals to mass times acceleration, mbega byose biri the same, gipfa kuba the frames of reference zazo ziri ki ziri inertial. Noneho conversely ku byo twavuze kuri light, niba izi devices bano babiri bafite zose ziri striking wenda light kuri kino, cyangwa se zose ziri bukoresha ibintu byerekeranye n'urumuri, byo irelative cyangwa se tutitaye ngo uyu nguyu ngo ari mu kintu gifite speed runaka, same speed ya light izaba iri imwe either kuri uyu nguyu uhagaze no kuri uyu nguyu uri kugenda. So narinzanye ino foto kugira ngo one of the calculations ziza muri relativity ni ibi ngibi, ngo a person wenda ari muri train shoots something with this kind of speed, train yari ifite no speed, what will be the relative speed of that thing yashutinze? Ubwo izaba ari speed of the frame of reference uteranijeho iki, uteranijeho the speed ya frame, ya natural speed if you can say that way. So hanyuma rero ibijyanye na time duration, nibyo twabonye a value dukoresha, turakoresha 1 over square root ya 1 minus 1 over that one. So the square root ya 1 minus that 1 over 1 over square root ya 1 minus v squared over c squared, sibyo? I think you get it right. So that's like it's that kuri ibyo ngibyo. Hanyuma kuri Galilean transformation nta kindi nitugira nihindura just wowe tuzajya muri Galilean transformation tuzajya twumva the graph cyangwa se the axis batubwiye kugenderaho, sibyo? The axis nk'ubu ngubu an example batubwiye ngo if a vehicle is moving in x direction in system S, then what would be the velocity of the vehicle in S? Ni ukuvuga ngo nitumuvinga kuri S direction, ni ukuvuga ngo mu gihe tuzareba the speed of the frame of reference, that's first, ubwo hano niyo Vx, hanyuma the V prime izaba ingana na Vx minus the V initial if you can say it that way. So icyambere ni ukumva transformation aho yabaye. So I think you've got it right. Ni ibingibi nyine relativity, nta bindi birenzeho, it's the same. Relativity ni ibintu bimwe, sibyo? Hanyuma rero dufite icyo twita concept of simultaneity. Concept of simultaneity iravuga ngo says that two events are simultaneous, nyine events twemeza yuko ziri simultaneous cyangwa se zabereye icyarimwe to one observer and are not necessary to simultaneous to the second observer. No vango iyo event ebyiri ziri simultaneous, iyo ziri simultaneous ku mu observer umwe, ntabwo ari itegeko ngo zinabe simultaneous ku wundi mu observer. So this means both observers are correct in the observations. Buri wese nyine ari correct bitewe n'ahantu yarebeye cyangwa se nuko ari kubibona. So icyo gihe rero there is no best or preferred frame of reference. Ntabwo twavuga ngo ino frame of reference ngo ni nziza kurusha iriya, ahubwo nyine buri muntu biraterwa n'ahantu agize gute, n'ahantu ahagaze. So nk'urugero we can say an example, this person hano nihakubita nk'inkuba kuri A ndetse na B icyarimwe, sibyo? Hanyuma this observer uri kuri O ashobora byose kubibona, ariko this observer urimo inside ashobora kubona uyu murabyo w'imbere, uw'inyuma ntagire gute, ntawubone, sibyo? So hano bari kuvuga kandi tubisomemo, if the speed of light is the same in all moving coordinate systems, this means that events that occur simultaneously in one system may not be observed as being simultaneous in other coordinate systems. Nk'urugero, an observer uri kuri O prime ubwo arimo imbere muri train, stands in the middle of the moving boxcar, and another observer O stands at rest beside the truck, we ari inyuma ya truck cyangwa se ari inyuma y'iyo vehicle. So when the positions of the observers coincide, a lightning bolt strikes at each end. Ni ukuvuga ngo bose bari kurebana, nyine bari muri coincidence bararebana, noneho lightning strikes imbere ndetse n'inyuma, sibyo? So leaving mass on the ground and each end of the boxer, the light from the lightning strikes A and B reaches to observer O at the same time. Ni ukuvuga ngo light izaturuka kuri A na B bizaricingira kuri O at the same time, sibyo? Noneho so observer
So observer or concludes that the lightning strikes occurred simultaneously, but observer ni ukuvuga ngo umobserver o nubwo bavuze o prime ariko uno mobserver nyine kuko light yo kuri A no kuri B bimugereyeho icyarimwe, we azahita yumva nyine ko bibareye icyarimwe, nyine bibaye simultaneous, birumvikana. Ariko hano nyine bibeshye, nyine ntabwo ari o prime, ni o gusa, sibyo? So, but to observer o prime in the moving boxcar, the lightning strikes do not appear to occur at the same time. Ni ukuvuga ngo the light traveling from A to O travels further than the light from B to O because of the motion, sibyo? Ni ukuvuga ngo niba train iri kugenda gutya, light iri guturuka hano inyuma ntabwo izagera kuri uyu nguyu mbere. Ni ukuvuga ngo the light bitewe na motion ahantu turi kujya, light iri kuri B niyo izamugeraho byihuse. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu azabanza kubona uno murabyo wo kuri B kubera ko turi kugenda muri no motion, hanyuma uyu murabyo wo kuri A uzamugeraho bikerewe, ubwo azaba azatekereza yuko ntuza simply umurabyo wakubise kuri B mbere ya A, then ubwo wazakonkludinga yuko bitabaye simultaneous. So ibyo nibyo n'ibindi rero nibyo tuvuga kuri concept of simultaneity. Niba ikintu kiri simultaneous to one person cyangwa se to one of the observers, it's not necessary yuko n'undi mu observer bizaba biri simultaneous, ahubwo bizaterwa na ki? Bizaterwa na hehe? Na observation akoze cyangwa se na frame of reference agize gute arimo. So rero nibyo bari kuvuga. So to observer o prime cyangwa se yes o prime, the strike at B appeared to occur before the strike at A. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu uri hanze ya train we yemeje yuko byabereye icyarimwe, ariko uri muri train inside bitewe n'uburyo train iri kumuvinga muri no direction azabona yuko bya strikinze kuri B mbere yo kuri A. Ubwo niba biri kumuvinga muri no direction azabona yuko bya strikinze kuri A mbere yo kuri ki? Yo kuri B. Then we ubwo ntabwo azavuga yuko biri simultaneous, ariko uyu nguyu uri hano we distance cyangwa se light zose zizaturuka hehe? Zizaturuka kuri A na B icyarimwe zimugerereho, ahita avuga ati bino bibereye icyarimwe. So rero that is about observation. So rero ya value ya 1 minus ya square root ya 1 minus v squared over c squared niyo twita relativistic factor, sibyo? Relativistic factor, sibyo? So that's one rero. So rero that's it. Nibajya bakubwira ngo ikintu kitravolinga kuri 0. wenda something c, ubwo ni ugufata uno mubare ugakuba speed of light, sibyo? Ugakuba speed of light, ariko n'ubundi uri buze gukoresha kubera ko n'ubundi uri buze gukoresha ino value nyine still na c irimo, ntabwo ari na ngombwa ngo umenye ngo c ingana gute kuko they will eliminate each other. Nk'urugero kino kibazo, a spaceship travels at speed ubwo 0.99 c ubwo ni to the speed of light for 3 years ship time, how much time would pass on earth? Sibyo? Byo bizatwara igihe kingana iki ku isi, sibyo? Bizatwara igihe kingana iki ku isi? Ubwo icyo gihe tuzaba dukeneye gushaka iki? Tuzaba dukeneye gushaka lambda izaba ingana na 1. Okay, let's say katuyite gamma kuko ni kariya kavalue izaba ingana na 1, sibyo? 1 over 1 minus v. Ubwo ngaha tuzagira ubwo v as the speed ya kino tuzayivuga nka ki? Tuzayivuga nka 0.99 c over c square. Ubwo ngo c na c square bizicana, sibyo? C na c square bizicana dusigarane 0.99 over c, noneho 1 minus 0.99 over c, noneho tugire gute? Dukuranemo. Then bari kuvuga ngo ubwo iyo value nituyibona tuzayikuba ku myaka 3 tumenye imyaka bizatwara ku isi, kuko twabonye ko t ingana na lambda times t naught, sibyo? Rero n'ibindi twavuze singiye se twadore ngibi hano, sibyo? Equation ni ngombwa ngo hariya bari gushaka ngo tubanze tubone kano kavaleri velocity bayiduhaye, sibyo? Velocity hano bayiduhaye, reka wenda tukore nka kariya kabazo. It's good, ntacyo bitwaye. Bano mageze
Mhm. Nze turebe gato, ni ikibazo nari nkibonye. Niba ship iri kugenda kuri iriya speed bikayitwara imyaka 3, ku isi hazaba haciyeho imyaka ingahe, sibyo? Ku isi hazaba haciyeho imyaka ingahe? So yes, so bari kuvuga ubwo nyine ino niyo ni time duration, ubwo t izaba ingana, let's say reka dukoreshe kano lambda dukubye tt t naught, sibyo? Lambda dukubye t naught, ni ukuvuga ngo rero mu byo baduhaye t, um, mu byo baduhaye t naught irangana na ki? T naught irangana na 3 years. Hanyuma turabizi yuko nyine t bari kudusaba nyine ni time ku isi, ubwo tuzakubaho ino value kuri t naught. Ubwo rero value iri irangana gute? Ino value irangana na 1 over square root, sibyo? Over square root ya kangahe? Ya 1 minus, sibyo? Ya 1 minus v square, sibyo? V square over c square, sibyo? So rero ubwo ngo dufite v square ingana na kangahe? V ubwayo irangana na 0.99, ubwo rero hafi kuri speed ya light. So ubwo rero v square yaba ingana na gute? V square yaba ingana v square yaba ingana na 0. V square yaba ingana na 0. Shit, ese bije biteka. Yaba ingana, twari tubonye 0.9, yaba ingana na 0.981 c squared, sibyo? 1 c squared. So rero ubwo rero muri ntuza yacu ubwo turafata 0.2 c squared over c squared, ubwo tuzasigara na kino, dufashe 1 tukavanamo kino, se twabona kangahe? Dufashe 1 tugakuramo answer, twabona 0.0. Hanyuma iyo tubonye tukayikorera square root a answer. Square root answer yazangana gute? Yangana na 0.11 n'ibindi bice. Hanyuma dufashe 1 noneho tukadiviza answer baduhaye, 1 tukadiviza answer baduhaye byabyara gute? Byabyara 7 point something. So rero ubwo dufashe 7 rero tugakuba gatatu, 7 tugakuba gatatu, twabona iki? Twabona imyaka 21. Ni ukuvuga ngo bizatwara imyaka 21 n'ibice 20 na bingahe? Ubwo time ku isi, sibyo? Ku isi byo bizatwara imyaka 21 n'ibice 26. Ubwo bice 26 turabishyira mu mezi, ariko I think that's not that necessary. So ubwo rero that's one of the calculations twaba dukeneye muri special relativity. So thank you so much for being so attentive with this.
ni kano kantu nagira ngo yuko tubaho aware with. So let me stop it by here.